this room where it all began, where we had our first meetings when the COI was first established. I pay respects to the Korean people on both sides of the dividing line. It is for the Korean people that the work of the Commission of Inquiry has been performed, and for the world community's dedication to universal human rights. 바로 이 자리에서 지금까지의 모든 일들이 바로 시작된 것이 이곳인데요. 저는 먼저 분단된 남과 북의 모든 한국 분들의 그동안의 노력과 그러한 것들이 모두 합쳐서 이제 국제사회가 관심을 갖게 된 이러한 일들이 시작되었다고 생각하며 여러분들에게 존경과 치아의 말씀을 전합니다. When the report of the COI was delivered to the Human Rights Council on the 17th of March of this year, the ambassador for the Democratic People's Republic of Korea said, "We have a saying in the Korean language, mind your own business." 한국 저희 COI 보고서가 UN 인권위원회에 보고될 때 금년 3월 17일에 보고할 때 북한 대사가 이런 말을 했습니다. 한국말에는 이런 말이 있다. 네 일이나 잘해라. 네 일이나 신경 써라. 너나 잘하세요. 그런 말이 있다고 했습니다. However, since the Charter of the United Nations and the Universal Declaration of Human Rights and the many treaties of the United Nations, most of which North Korea has itself signed, human rights are everybody's business. It is something we share simply because we are human beings. 그 UN 헌장이 체결되고 그다음에 세계 인권 선언이 공표되고 UN의 여러 가지 조약들과 이러한 일련의 모든 일들은 북한이 지금 그 유한 인권에 관해서 침해하고 이러한 일들 모든 것들 인권을 다루는 것이 바로 네 일이나 잘해라 바로 저희 일입니다. I insist that I have been a judge in my country in very high courts for 34 years, and I approached the work of the Commission of Inquiry dedicated to due process and fairness and to finding and expressing the truth. 저희 나라에서 고등법원에서 판사로 제가 35년간 판사로서 재직을 하였고 COI의 위원장을 맡으면서 저희 원칙은 절차에 따른 공정하고 사실에 근거하는 것들을 발표하는 것입니다. 조사하는 것입니다. I was not hostile to North Korea. I was determined that they would have a fair chance to have the accusations made against them considered carefully and honestly and reported faithfully to the United Nations and the world. 저는 제가 이 일을 맡았을 때 북한에 아무런 적대감도 없었으며 그동안에 북한이 받고 있는 비난에 대해서 다시 한번 기회를 줘서 공정하고 또 저희가 충실하게 조사하고 정직한 것들을 토대로 한 그 조사의 발표를 한 것이 저희 원칙이었습니다. In these remarks today, I want to leave a maximum time for Q&A because I think that is a much more interactive way in which we can discuss and share knowledge about the work of the United Nations on North Korea. 저는 이 시간에는 제 말보다는 질의응답의 시간을 좀 더 할애하고 싶습니다. 그것이 저희가 좀 더 원활하게 활발하게 논의를 할 수 있는 거고 유엔이 북한의 인권에 대해서 어떠한 일들을 하고 있는지를 서로 그런 지식에 대한 정보를 공유할 수 있기 때문입니다. But a number of dates are helpful to understand how we reach this moment. 지금까지요. 이 시점에 도달하기까지 어떠한 일들을 우리가 했는가를 얘기하려면 수일이 몇 날 며칠이 걸리겠습니다. The Human Rights Council resolved to appoint a commission of inquiry in March 2013, and most unusually, indeed uniquely, it did this without proceeding to a vote. Such was the strong belief in the international community that the condition of human rights in North Korea had to be investigated. 2013년 3월에 그 유엔에서 그 저희 COI
그 위원회와 위원장들을 임명하기로 했는데요. 투표 없이 모든 것이 가결된 것은 정말 이례적인 일입니다. 이것은 국제사회가 그 유엔이 북한의 인권 상황을 정말 조사해야 한다는 그런 굳건한 믿음이 있었기 때문입니다. The commissioners were appointed in May 2013 by the President of the Human Rights Council, who was the Polish ambassador to the United Nations in Geneva, Ambassador Herzl. 저희 그 COI 위원과 위원장은 작년 5월에 임명이 됐습니다. 인권위원장, 유엔의 인권위원장으로부터 임명이 됐는데 지금 인권위원장은 폴란드의 유엔 대사죠. 헐스 씨입니다. 헐스 대사님이십니다. I acknowledge the presence here today of His Excellency the Ambassador of Poland and His Excellency the Ambassador of Hungary. It is symbolic that ambassadors from two countries of the former Soviet bloc are here to be with us in solidarity for human rights for all people everywhere, no exceptions. 저는 그 폴란드 대사님과 유엔 대사님과 헝가리 대사님 지금 이 자리에 계시지만 그분들에게 존경과 존경을 표합니다. 왜냐하면 구소련 연방의 그 나라였던 그 두 개국의 대사님께서 저희와 함께 이러한 동맹을 해서 북한의 인권 상황을 같이 대응함에 있어서 그분들의 그 열정과 그러한 마음을 높이 사기 때문입니다. The Commission had its first meeting in Geneva on the 1st of July 2013, and it resolved that it would proceed in an unusual way for Commission of Inquiry. It will proceed by public hearings to allow the allegations to be voiced in public, recorded, placed on the internet and available to the whole world. 그리고 저희의 그 위원회의 COI 위원회의 첫 회의는 7월 1일 작년에 7월 1일에 열렸었고요. 저희는 좀 이례적으로 이것을 진행하기로 했습니다. 저희 조사 결과를 청문회를 통해서 모든 공개적으로 천명하고 그리고 그들의 그 조사 대상들의 목소리를 녹음해서 인터넷에 다 올리기로 했습니다. And that is what brought the three commissioners, Marzuki Darusman, former Attorney General of Indonesia, who is the ongoing Special Rapporteur for Human Rights in North Korea, and Sonia Biserko, who is a human rights specialist from Serbia, who has seen terrible cases of genocide in her own country, and the three of us were the Commission of Inquiry. 저를 포함해서 다른 두 분의 그 COI 위원은 한 번은 그 인도네시아 법무장관이었던 마주키 씨고요. 그다음에 또 한 분은 세르비아에서 출신이시고 본국에서 그 제노사이드, 그 대량 학살을 직접 경험하셨던 분입니다. The Commission brought in its report on time, in budget, unanimous, and readable. 저희들은 보고서를 제 시간에 그 제출 기한 내에 내었고 그다음에 그 예산 안에서 잘 했고 그다음에 읽기 쉽고 알기 쉽도록 보고서를 잘 준비했습니다. Readability is not always a characteristic of United Nations reports. 읽기 쉽고 이해하기 쉽다는 것은 그 유엔의 보고서는 그에서는 좀 그 이례적인 일이죠. But one of the advantages of having public hearings to address the 9-point mandate of the Commission was that we had witnesses who spoke very vividly and directly of their own experience, and we could quote them in our report as we did. Our report is full of the statements of authentic victims of human rights, speaking directly to the highest levels of the United Nations and to the world. 그리고 저에게 주어진 맨데이트, 그 권한 위임에 대해서 9가지에 대해서 저희가 읽기 쉽게 말한 것은 또 쓴 것은 저희는 가능하면 최대한 그 실제 피해자들의 그 목소리를 있는 그대로 진실성 있는 그대로 담기 원했기 때문입니다. And when North Korea at the end denounced the witnesses as human scum, who were hostile to its brave social experiment, we could only say, take a look online,
have a look for yourself, reach your own conclusions as to whether these are honest people or whether they are human scum. 그 북한은 저희 보고서가 발표됐을 때 거기에서 그 이제 증언을 한 사람들이 다 아주 쓰레기 같은 사람이다. 이렇게 비난을 하고 믿을 수 없는 사람들이라고 했을 때 저희는 당신들이 직접 들어봐서 그 사람들의 진실성 그것이 정말 당신들이 그 비난할 만한가를 스스로 듣고 판단하라 이렇게 얘기했습니다. Every Korean person here especially should go online and have a look at the witnesses who gave testimony in Seoul, in Tokyo, in London and in Washington DC, because they are part of the record of the history of the Korean people. 이 자리에 계신 한국분이라면 저는 여러분 누구나 인터넷으로 들어가서 그 증인들의 증언을 들어보시기 바랍니다. 증인들이 서울에서도 있었고 도쿄, 워싱턴 DC에서도 다 증언을 녹취했지만 그들의 증인은 여러분의 한국 역사의 부분이기 때문입니다. The report was delivered online in the English language version only on the 17th of February 2014. And that is when we had a big media conference in Geneva to deliver the report. 저희의 보고서는 금년 2월 17일에 먼저 영어 버전으로만 발표가 되었고 그날 아주 대단한 그 기자회견이 언론과의 그 기자회견이 있었죠. 제네바에서요. The report was then formally presented to the Human Rights Council in Geneva on the 17th of March 2014, St. Patrick's Day, and it was presented with a number of side events which allowed Korean NGOs to speak in Geneva of the cause for which they had struggled. 그리고 보고서는 정식으로 3월 17일, 금년 3월 17일에 유엔 인권위원회에 보고가 되었고 회부되었고요. 그날이 그 성패트릭스 데이였고 그날 여러 가지 일련의 같은 행사들이 열렸습니다. 그 중에서 제네바에 계신 한국 시민단체들이 자신들의 그 의견과 그것을 발표할 수 있는 그런 행사도 가졌죠. The Human Rights Council then adopted the substance of our report by a very large vote, 30 member states supporting the resolution, and it is interesting that every one of the former Soviet bloc who were members of the Human Rights Council voted in favor of the report, including Kazakhstan, countries which had experienced autocratic rule lined up with supporting human rights in North Korea. 인권위원회에서는 그날 아주 그 압도적인 그 지지로 채택이 저희가 제시한 그 여러 가지 제재 권고안들이 채택이 되었는데요. 그때 그 30개국이 그 찬성을 표시했는데 굉장히 흥미로운 것은 구소련 연방의 그런 나라들, 특히 카자흐스탄이 이렇게 거기에서는 과거에 구소련 연방 체제에서 그런 많은 피해를 입었던 나라인데요. 이러한 구소련 연방국들이 모두 찬성을 했다는 것입니다. So many countries which were in the room, and even if not members of the Human Rights Council, who had formerly been communist countries, came up to us and thanked us and praised the report. Albania and the Czech Republic and Poland, they all said that this was a report that had to be delivered, and they accepted it and they praised it. 그리고 이제 저희가 보고를 하고 난 다음에 그 인권위원회의 회원국이 아닌 나라들도 그 과거의 공산국이었던 나라들이 예를 들어서 알바니아나 체코공화국, 폴란드 이런 나라 회원국의 회원들이 저희들에게 와서 정말 고맙다. 그리고 칭찬과 찬양을 이 보고서에 대해서 찬양을 해줬습니다. 왜냐하면 이러한 것들이 꼭 마련되고 전달되고 이런 일이 있었어야 한다고 모두들 생각을 했기 때문입니다. Then out of time, out of its order, a number of members of the Security Council asked for an urgent briefing by the Commission of Inquiry. 또
그 다음에는 그 유엔 안전보장 이사회에서도 즉각적으로 자기들에게 브리핑을 하라고 요구를 명령을 했습니다. On the 17th of April, three countries in the Security Council, the French Republic, the United States of America, and Australia, resolved that there should be a so-called ARIA briefing, a briefing of the members of the Security Council on the report of the COI. 그래서 그 4월 17일 날 안전보장위원회 이사회의 3국, 프랑스, 미국, 호주들이 결의를 해서 이것을 에리어 리포트, 지역 보고서로서 보고를 해야 된다고 결의를 했습니다. Of the 15 members of the Security Council, 13 attended the briefing. There were empty seats for the Russian Federation and for China, but all of the other members of the Security Council attended. 안전보장이사회의 15개국 중에서 13개국이 참석을 했고요. 저희가 브리핑할 때 2개국이 공석이었는데 러시아와 중국이 불참했습니다. Of the 13 members attending, 11 spoke, and of the 11 who spoke, 9 expressly endorsed the proposal that North Korea should be referred to the International Criminal Court. Such was the shocking evidence of crimes against humanity revealed in the report of the COI. 13개국이 참여했던 그 안전보장 이사회 그 브리핑에서 11개국이 발언을 했고 그 중에서 9개국은 지금 이러한 여러 가지 보고서에 드러난 명백한 증거들을 통해서 북한을 국제 형사 재판소에 회부해야 된다고 했습니다. The report will go back to the General Assembly of the United Nations. Take my, excuse me. 이쪽에 앉으시래요. Take my envelope. Just remove my envelope. You can say, I'm going to be on my feet. 계속 서 계실 거니까 앉아 계셔도 된다고 하시고. There's a seat in the front here. If there's 네, anyone 앞에 자리 standing. 있습니다. 서 계신 분 앞으로 와서 앉으시고. This is a democracy. The report will go to the General Assembly probably in September, and hopefully it will then be formally sent on to the Security Council. 이 보고서는 이번 아마 9월이 될 것 같은데요. 유엔 총회에 상정이 될 거고 희망하기는 이제 공식적으로 안전보장 이사회로 안건 회부가 됐으면 좋겠습니다. 희망합니다. Since the report was delivered, there have been a number of developments which may indicate straws in the wind that North Korea is beginning to realize the strength of the feeling in the international community that the continuation of such great crimes against its own people is intolerable to the civilized community who expect change. 그 보고서가 이제 보고되고 난 후부터 자그마나마 어떤 그 사인들이 보이기 시작하는데요. 아마도 북한이 지금 자기네가 이렇게 그 자기 자국민들에게 하고 있는 이런 그런 그 극악한 범죄, 인권 범죄들이 절대로 국제사회에서 용서될 수 없다는 그러한 그 하나의 그런 합한 마음들이 지금 있다는 것을 이제 느끼기 자각하기 시작한 것 같습니다. In the last 4 weeks, North Korea has been more cooperative at the Human Rights Council in its Universal Periodic Review. In the past, it did not accept a single one of the recommendations for improvement of human rights in North Korea, and remains the only state of the United Nations which has refused every recommendation of the rest of the world for improvement of human rights. But they've just started to say that some things will be looked at. 지난 4주 아주 근래에 일어서 그런 그 약간의 그 변화들 중에서 지금까지는 북한이 그 보편적 정례 검토, 그 인권에 대한 정례 검토를 받아들이지 않고 검토를 받지 않고 한다고 하고 어떤 번관을 전혀 받아들이지 않다가 지금은 약간 변해서 뭐 어떠한 것들은 우리가 좀 검토를 하겠다 이런 식으로 어떤 태도의 변화가 있었습니다.
Second, they have agreed to monitoring of food aid. In the past, they have not allowed proper monitoring, which is a standard requirement, to make sure that food aid goes without discrimination to those who most need it, and not just to the elite. They have accepted that they will be required to undertake, allow the United Nations and other bodies to properly monitor food aid. 두 번째 변화로서는 그 식량 원조에 대한 모니터링, 감시를 받아들이겠다고 했습니다. 왜냐하면 이것은 어느 나라에서나 다 행해지는 건데, 왜냐하면 그 식량들이 그 필요한 사람들에게, 관료들이나 고위급들에게만 가는 것이 아니라 필요한 사람들에게 전해지기 위해서 유엔이 하는 모니터링인데 이것을 받아들이겠다고 했습니다. Thirdly, they have reached an agreement with Japan to reopen the case of the abductees from Japan. And that has been reached in the last couple of days. And fourthly, they have agreed to send a team to the Asian Games, which will be held in Incheon, in the Republic of Korea. 그리고 세 번째는 지금 지난 며칠 동안 있었던 일이죠. 그 일본과 그 일본인의 납치, 북한의 납치건에 대해서 다시 조사를 하겠다고 일본과 합의한 거. 그다음에 네 번째는 한국의 인천에서 열리는 아시안 게임에 북한이 참여하겠다고 했죠. People-to-people contact of that kind is a very important aspect of the recommendations of the COI, but it didn't get very much publicity. But there is, for example, absolutely no reason why the dentists of North Korea should not come and meet with the dentists of South Korea and vice versa, just to exchange technical knowledge, and that is the sort of thing that should open up the contact between the two communities. 이러한 그 개인 간의 접촉이 저희가 권고했던 것 중에 하나지만 많게 이렇게 공론화되지는 않았지만 예를 들어서 북한의 치과 의사와 남북한의 치과 의사들이 서로 교류하면서 어떤 기술적 지식을 나눈다든가 이런 그 개인 간의 접촉, 사람과 사람 간의 접촉은 저희가 권고한 것 중에 가장 아주 중요한 부분의 하나라고 할 수 있습니다. Also within the last days has been the announcement that the Republic of Korea has agreed to host a field office which will be based in South Korea for the purpose of continuing the recording of the testimony of people who have suffered human rights deprivations. 또 그리고 지난 며칠에 있었던 일인데요. 남한 정부가 한국 정부가 동의를 했죠. 그 필드 오피스 현지의 사무실을 남한에 두는 거. 그래서 이런 그 지속적인 그 피해자들, 북한의 인권 피해자들의 증언을 지속적으로 녹음할 수 있도록 현지 사무소를 둘 것을 한국 정부가 동의했습니다. A lot of people so loved the COI that they wanted it to go on forever. But we said, no way. The COI should discharge its mission within a year because we didn't want to shift the responsibility from those who bear responsibility for achieving real progress, which means the member states of the United Nations. The obligation is upon politicians and diplomats, and if the COI had just gone on, people would have had an excuse not to take the responsibility for action. Now they have no excuse and they have to take their responsibility to follow up the report and recommendations. 모든 사람들이 저희의 그 COI를 조사위원회를 너무나 사랑했기 때문에 이것이 또 계속되어야 된다. 그래서 저희는 절대로 안 된다. No way라고 했습니다. 왜냐하면 그래서 저희는 1년 만으로 종료를 했는데요. 왜냐하면 이것이 지속되면 이제 저희는 보고를 하는 책임이고 이를 명령을 받았고 그다음에 이제는 그 책임을 소재가 있는 것 소재 당국들이 해야 되는 것은 그 유엔의 회원국들이라고 저희는 믿기 때문입니다. 그래서 저희의 COI가 조사위원회가 지속된다면 빨리 즉각적인 어떤 행동을 취하지 않도록 그 핑계만 주는 거기 때문에 우리는 그만하겠다. 이제는 회원국들이 즉각적으로 행동을 하기를 저희는 촉구하면서 종료했습니다.
The COI made many findings of crimes against humanity under the headings of its mandate in respect of the secret political prisons, the abductions of people, not only from Japan, but very large numbers of abductions from the Republic of Korea, discrimination against women, discrimination against people on the ground of religion, discrimination against people on the ground of their songbird, and also discrimination against people generally on the basis of the right to food. 1 million people at least died in the Great Famine of 1995 in North Korea. 저희는 저에게 주어진 9개의 맨데이트 제목 하에 이제 조사 결과를 찾아냈고 발표를 했고 보고를 했는데요. 저희에게 주어진 맨데이트 중에는 이제 이런 것들을 해라 하는 그 명령 중에는 비밀 정치범 수용소, 그 다음에 납치된 납치인들, 일본뿐만이 아니라 많은 사람들이 한국에서 납치가 됐고요. 또 여성차별, 그 다음에 종교 때문에 받는 차별, 그 다음에 성분, 그 계급에 대한 차별, 그 다음에 개인의 식량권에 대한 차별. 그래서 지난 1995년에 대기근 때, 북한의 대기근 때 수많은 사람들이 굶어 죽었죠. On this short visit, I've had the honor of being received by the President Park, at the Blue House yesterday, and I have met, Ambassador Lee has said, a number of ministers, representatives of universities, of the professions, representatives of non-governmental organizations, and above all students, university students and school students, because the future belongs to them, and our duty is to the future of the Korean people. 저는 이번에 이 짧은 한국의 방문 동안 정말 박근혜 대통령을 만나뵙는 영광이 있었고요. 그 다음에 두 분의 장관님들, 그리고 대학에 계신 대학을 대표하시는 분들, 그리고 시민단체 대표분들. 그러나 무엇보다 중요한 것은 학생 여러분들, 대학생과 고등학생 여러분들이 앞으로 이 나라의 미래를 지고 또 이끌어갈 분들이기 때문입니다. I finish as I began by paying respects to the representatives of civil society who are here. A mark of freedom in a free society is the strength of civil society, the strength of the NGOs. And I insist that NGOs don't always agree with government. They sometimes disagree very strongly with government. And you can tell a free society by the number and vigor and strength of NGOs. And I have to pay a tribute to the NGOs that are present here today and were present at the beginning of this journey, insisting on the rights of people everywhere, including in North Korea, to fundamental human rights respect. 저는 또한 이 시간 제 발표를 마치기 전에 저희의 존경을 표하고 싶습니다. 특별히 시민단체 여러분들에게요. 시민단체는 한 사회의 자유의 상징으로서 시민단체가 얼마나 많이 있고 또 얼마나 튼튼하고 굳건하고 또한 그들의 힘이 얼마나 있는가에 따라서 그 사회가 얼마나 자유로운 사회인가를 말씀을 볼 수 있죠. 그래서 저는 처음에 왔을 때부터 도착하면서부터 쭉 만나면서 그들에게 하는 말이 북한의 인권뿐만이 아니라 전 세계 모든 곳의 인권에 대해서 항상 관심을 가져주시기를 제가 바랐습니다. We will now have a Q&A session, but first we will have a big round of applause, which in the manner of the recorded speeches in the Kremlin back in 1945 or 1958 will be recorded in the transcript as thunderous prolonged applause. 지금이라도 하기 전에 먼저 양사에게 박수를 보내주셔야 된다고 말씀을 하셨습니다. 박수를 부탁드립니다.